So in the last class we have seen about the addition ma. So addition, subtraction, multiplication and division of the integer numbers, integer values. Okay na? Now if you want to add or if you want to perform the addition, subtraction, multiplication on the okay so in the last class we have seen about the C. So up to multiplication we have seen, right? Now we will see the division. So in this division option, if you are using slash, so division lo manaki two options untai ma. So one is a slash and the other one is a percentile. So if you are using the slash, you are going to get the output as coefficient. Manam slash use cheste output em ostundi, coefficient ostundi. Ade kanaka percentile if you are using for the division, then we are going to get the remainder as a output. Now we will write a program. See here. So hash include, so stdio.h, next conio.h, void main. Okay, next int a comma b comma c. Now a is equal to 2, b is equal to 6. Okay na? Now C is equal to A by or B by E. Okay na? Printf division is percentile, specification for integers is percentile D comma C. Get ch, close or leave this. Close. Okay na? Now we'll copy this program. We'll write it in the compiler. Now see here, hash include int void main. So printf. Okay na? Now see here, what is the output you are going to get? A by B by A and 6 by 2 and 3 you have to get the output because మీరు by అని రాశారు అనుకోండి, coefficient as a output 3 వచ్చిందా మీకు, coefficient as a output. Now same here, instead of by, if you are writing here percentile, then మీకు ఏం రావాలి output? Remainder must be the output. So what is a remainder? Can you tell me what is a remainder, Manav? A by B by A and 6 by 2. What is the remainder you are going to get? Can you tell me the remainder here? What is the remainder, ma? 6 by 2 is 0. Good. So you are going to get 0 as the output. Got it understood, ma? Same division. We are using by and percentile. Both are used for the divisions only. Okay. So if we are using by, you are going to get output as, make output emostundi ikkada division is 3. Ade kanaka meeru percentile use cheste, you are going to get output as division is 0. Okay na? Now we will see few programs for floating point number also. So floating point ki ela rastamante, these are the programs we are writing for integers. Floating point. So manaki floating point emunnai. Now we are having the floating point here. So floating point ki chudandi manam programs. So instead of int rasam kada, here we are going to write it as float. Okay na? Now float, now the value you are going to get in the format of a float. Float values anevi vastayi manaki. Okay. For the float, the specification is F.
Now run the program. A plus. Okay, division is 8.000. You got it? Suppose if you are doing minus, see here, minus చేసామనుకోండి ఏమొస్తుందో చూడండి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చిందా 4.0 వచ్చిందా అంటే ఏంటి అంటే మనకి if we are using floating point then we are going to get the decimal values అనేవి వస్తాయి that is the difference for the floating point numbers. Okay, so output you are going to get as sum. This is sum, no? Subtraction. Subtraction is 4.00. Okay na? Meeku float use cheste em vastundi? You are going to get floating point as the values. Okay na? Now character data type use cheste what you are going to get we will see. For character data type we are going to get the output values as a characters vastai. Okay, so hash include stdio.h, next void main, tarvata character a. Character and enti single alphabet అని చెప్పాను కదా a. Okay, now see here a is equal to some c అంటే a అనే దాంట్లో ఏం వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది మనకి c అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, printf the character is character ఏంటి percentile c comma a. Okay na? The character is c. Got it? Understood ma? ఇక్కడ a అనేది కూడా మనకి ఆల్ఫాబెట్ కాకపోతే ఈ a అనేది ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది క్యారెక్టర్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్స్. రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? You are having any doubts up to here ma? Is it clear how to write integer values, float point values and character values? Then is it clear ma? If you have any doubts up to here you can ask me. Do you have any doubts ma up to here? String means group of characters is called as a string ma. Okay, single value can be considered as a character and group of values is called as a string. Okay na? Single value name antam manamu characters antam, group of values name antamu strings antam. But actually strings are not supported in the యాక్చువల్ గా మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఉండవు. స్ట్రింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ సపోర్ట్ చెయ్యదు మనకి. ఓకే, సో జస్ట్ మనము క్యారెక్టర్ ని యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్ ని చూపిస్తాం అన్నమాట. ఓకే, now we'll write a program ma. So is it clear right up to here? So ఒకవేళ మీరు
స్ట్రింగ్ రాయాలి అనుకోండి, హియర్ వి మస్ట్ మెన్షన్ ద సైజ్ ని మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి. ఓకే, అండ్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్స్ ఈస్ s. okay, now see here assignment to expression with array type. బట్ ఇక్కడ ఏమైపోయింది, మనకి క్యారెక్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఉండదన్నమాట. ఓకే, స్ట్రింగ్ విల్ నాట్ బి సపోర్టెడ్ ఇన్ ద సి లాంగ్వేజ్. స్ట్రింగ్స్ అనేది మనకి సపోర్ట్ చేయదు, ఓన్లీ ఇట్ సపోర్ట్స్ క్యారెక్టర్స్. సో యూజింగ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్. సి, మనం ఇలా తీసుకోలేము, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మనకి డిస్ప్లే కూడా అవ్వదు, అసలు ఎర్రర్స్ వస్తాయి మనకి. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, రైట్? సో మీకు ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇలా రాయాలి. ఇక్కడ మనం ఎలా రాసాము, ఇందాక మొత్తం గ్రూప్ గా రాసాం, అయినా సరే మనకి డిస్ప్లే అవ్వలేదు. అగైన్ హౌ వీఆర్ రైటింగ్ హియర్, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ is called as a string. ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ రాసాం కదా. Got it understood ma? This is the program for strings. But remember one point, మనకి C language లో strings అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఉండదు. Okay, now the output is output. Got it understood ma? Now we will write a program. నేను మీకు ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ కూడా లిస్ట్ పంపిస్తానమ్మా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రోగ్రామ్, రైట్ a program, write a program to compute, write a program to find ASCII value of a character. ఓకేనా, ASCII వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ASCII వాల్యూ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్ గా మనకి ఇందులో ఏంటి అంటే క్యారెక్టర్స్ అని తీసుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ. బట్ క్యారెక్టర్స్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. క్యారెక్టర్స్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ విల్ హ్యావ్ అ నంబర్. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. దట్ నెంబర్ విల్ ఓన్లీ బి టేకెన్. ఓకే, నౌ so for every value will have a character. సో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి మనకు ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఆ క్యారెక్టర్ కి ఒక వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. దట్ వాల్యూ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ASCII values. ఆ వాల్యూస్ ని ASCII values అంటారు. నౌ సీ హియర్ హౌ టు ఫైండ్ ద ASCII values. నౌ సీ హియర్ మా, ఐ am writing the program A. Okay, now see here, A is equal to C, right? Printf the character is percentile C, comma A. Okay na? Now మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, C వస్తుంది కదా. Now see here how to get the ASCII value. Printf the ASCII value of the ASCII value is percentile D, comma
A. వచ్చిందా? The character is C, the ASCII value is 99. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పండి, ఈ 99 అనేది ఏ వాల్యూనా సి వాల్యూనా? నౌ దిస్ ఏ వాల్యూ, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 99 అని వచ్చింది కదా, నేను ఏం చెప్పాను, ఆల్ఫాబెట్స్ కి కూడా ఎవ్రీ ఆల్ఫాబెట్ విల్ హ్యావ్ అ నంబర్. సిస్టమ్ లో ప్రతి ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ కి ఒక్కొక్క నెంబర్ అనేది ఉంటుంది, ఓకేనా? అలా మనం నెంబర్స్, ఇప్పుడు ఏ కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, బి కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, సి కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. అలా ఎవ్రీ నంబర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఫర్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఇస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ ASCII. ASCII అంటే ఏంటి? అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ASCII. ఓకేనా? ఈ వాల్యూస్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు నేను ASCII వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, 99 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ 99 అనే వాల్యూ ఏ వాల్యూనా సి వాల్యూనా? $99 is A value na C value? Not A value, C value. A value కాదు, C value. ఎందుకు చెప్పండి? Tell me why it is not A value, why it is C value? Because మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. నేను నా ఫ్రెండ్ కి ఒక లెటర్ రాసి పంపించాలి అనుకుంటున్నా, ఓకేనా? ఏంటి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, నేను నా ఫ్రెండ్ కి లెటర్ రాసి పంపించాలి అనుకుంటున్నా. అయితే అలా లెటర్ రాసి పంపించాలి అనుకుంటున్నప్పుడు నేను ఆ లెటర్ ని పంపించాలంటే నాకు ఏం కావాలి? లొకేషన్ కావాలి. అంటే నా ఫ్రెండ్ ఎక్కడున్నాడు అనే లొకేషన్ కావాలి. ఆ లొకేషన్ లోకి నేను అడ్రస్ లెటర్ ని పంపించు. ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇయర్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా నేను ఇక్కడ ఏంటి అంటే సి అనే వాల్యూ లెటర్ అనుకోండి, సి అనేది లెటర్. ఈ లెటర్ ని నేను ఒక లొకేషన్ కి పంపించాలి, నా ఫ్రెండ్ కి పంపించు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ మై ఫ్రెండ్ నేమ్? ఏ. అండ్ వేర్ ఈస్ దట్ ఏ? అది మనకి తెలియాలి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ దిస్, ఇలా మనం రాస్తాం అనమాట. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు మనము ఏదైనా సరే సిస్టమ్ లో చెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్ లో దానికి ఒక మెమోరీ లొకేషన్ ని అలకేట్ చేయాలి. సిస్టమ్ లో మెమోరీ లొకేషన్ కనుక మనము అలకేట్ చేస్తే దెన్ ద వాల్యూ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అసైన్డ్ విల్ బి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ వాల్యూస్ ని. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్ మా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము ఒక లొకేషన్, ఇది మనం మెమోరీ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అవర్ మెమోరీ, ఓకేనా? అయితే ఈ మెమోరీలో ఏంటి, మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ చాలా ఉంటాయి కదా ఈ మెమోరీ మొత్తంలో. అయితే ఈ మెమోరీలో మన వాల్యూ, మన సి అనే వాల్యూని స్టోర్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాం మనం. గాట్ ఇట్? ఈ మెమోరీ మొత్తంలో మనము ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? సి వాల్యూ. సి అనే వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి, ఓకే? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సి అనే వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి. సి అని స్టోర్ చేసేసా, ఓకేనా? సి అని స్టోర్ చేశాను. అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూని ఈ మెమొరీ లొకేషన్ లో మొత్తము ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి, ఓకే? సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో మనకు ఉంటాయి అన్నమాట, ఓకే? అందులో ఏ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఓకే? ఇలా మనకి డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇందులో నుంచి నాకు సి అనే వాల్యూ కావాలి. అప్పుడు ఏంటి, ఈ సి అనేది ఏ లొకేషన్ లో ఉంది, ఆ లొకేషన్ మనం చెప్పాలి కదా సిస్టమ్ కి, అప్పుడే కదా మనకి సి అనే వాల్యూ వస్తుంది. అలా లొకేషన్ చెప్పడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్స్. అలా ప్రతి ఒక్క దానికి లొకేషన్ అనేది చెప్పడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము? వేరియబుల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాం అనమాట, ఓకేనా? వేరియబుల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము? లొకేషన్స్, మనం స్టోర్ చేసిన వాల్యూస్ ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి మనము వేరియబుల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాం. అయితే మన వేరియబుల్స్ అనేవి ఏ టైప్ లో ఉన్నాయి,
ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. టు టెల్ దట్ మనం తీసుకునే వేరియబుల్స్ ఏ టైప్ లో ఉన్నాయి. టు టెల్ దట్ we are going to use అది to tell that we are going to use data types. Okay, now see here, this is a memory allocation. Okay, now ఇప్పుడు C అనే memory allocation name ఏంటి? A is the name for this C. A is the name for C. నెక్స్ట్ దీనికి ఏంటి? ఒక నేమ్ ఇస్తాం, దీనికి ఒక నేమ్, ఈ మెమొరీ లొకేషన్ కి ఒక నేమ్. అయితే ఈ మెమొరీ లొకేషన్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఏంటి? సి. ఈ సి అనే వాల్యూ మనకి కావాలి అంటే డైరెక్ట్ గా సి రాదు, ఏనే వస్తుంది అనమాట. గాట్ ఇట్ అండర్స్టూడ్? అంటే ఈ ఏ అనే మెమొరీ లొకేషన్ దగ్గర మనం ఎలాంటి వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇంకొక మెమొరీ లొకేషన్ ని క్రియేట్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ మెమొరీ లొకేషన్? ఏ. ఓకేనా? ఏ అనే మెమొరీ లొకేషన్ ని క్రియేట్ చేసాం. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో నేను 2 అని రాసా. అంటే ఈ మెమొరీ లొకేషన్ లో మనం ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాము? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏ అనే మెమొరీ లొకేషన్ రాసాం, ఇక్కడ కూడా ఏ అనే మెమొరీ లొకేషన్ రాసాం. కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఫస్ట్ ఏ అనే మెమొరీ లొకేషన్ లో మనము ఇంటీజర్ వాల్యూస్, నంబర్స్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. వెరాస్ ఇన్ దిస్ ఏ మెమొరీ లొకేషన్ we are trying to store the ఆల్ఫాబెట్స్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే మనము డేటా టైప్ యూస్ చేయటం వల్ల ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ మెమొరీ లొకేషన్ దగ్గర ఎలాంటి వాల్యూస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎలాంటి వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడానికి మనము వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నౌ సీ హియర్, ఇక్కడ మనకి 99 వచ్చింది కదా, ఈ 99 అనేది ఏమవుతుంది? సి వాల్యూ అవుతుంది. నౌ ద 99 బికమ్ ద సి వాల్యూ. సి వాల్యూ 99 అవుతుంది మనకి. ఓకేనా? నౌ ఎందుకు సి వాల్యూ? బికాస్ ఏ అనే మెమొరీ లొకేషన్ లో మనకి సి ఉంది. సో ద వాల్యూ బికమ్స్, ద 99 వాల్యూ ఈస్ ఫర్ సి. Got it? Understood? Got it? Understood my ASCII values? Right? Now see here, I'll copy the program. The output for this program is I'll give you example program. Okay, example program చెప్తాను. Try to do that. Find area of triangle. మీ దగ్గర సిస్టమ్స్ అవి ఉంటే ట్రై చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ ఓరల్ గా అయినా రాయొచ్చు. ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కావాలి నాకు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్? దిస్ ఇస్ అదర్ ప్రోగ్రామ్. రైట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ or area of rectangle. మీకు ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. రెక్టాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్.
L into B, right? ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఎన్ని డేటా టైప్స్ ని ఎన్ని వేరియబుల్స్ ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ? How many variables? Suppose ఇప్పుడు నేను ఫ్లోట్ పాయింట్ యూస్ చేసి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ని తీసుకోవాలి? 2 నా? What are that variables? What are the variables? 3. Good. 3 తీసుకోవాలి. ఎందుకు? 2. What is the formula for area of rectangle? L into B కదా. అయితే ఇప్పుడు మనము L into B రాస్తాము. అవుట్పుట్ ని స్టోర్ చేయడానికి we want one more location, right? So that is we have to take 3 values. Float L comma B comma suppose area అని తీసుకుంటున్నాను to store the output. Okay na? Suppose L is equal to 6, B is equal to 7. Area is equal to L into B. Now printf area of rectangle is percentile D comma area. Now execute the program. వచ్చిందా మీకు వాల్యూ? 42. మనకి వాల్యూ ఏదో సంథింగ్ వచ్చింది, 42 రావాలి కదా, ఏదో సంథింగ్ వాల్యూ వచ్చింది. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్? అది ఎర్రర్ ఏనా, మిస్టేక్ ఏనా, ఏంటి, కరెక్టా? కెన్ యూ టెల్ మీ? Can you tell me it is an error or what? ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ లో 1507 అని వచ్చింది కదా. Why? Yes, percentile F. We have to write it as percentile F. అబ్బా 2 నిమిషాలు ముందు పోయింది. మన అక్కడ షాప్ కెళ్ళి తెలుసుకుంటాక ఏ షాప్ కన్నా? అదే హౌసల్ షాప్. ఇంటికి వస్తే 1016 మామూలుగా తీసుకుంటాడా? 100 రూపాయలు అనుకుంటేనా?